Hey guys, welcome back to the channel DomesCut. So introduction பார்த்திருப்பீங்க கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருந்திருக்கும் இந்த வாட்டி because இது வந்து டெக்னாலஜி ரிலேட்டட் வீடியோஸ் பண்றதுனால I don't want to bring up நம்ம ரைடிங் ஓட இன்ட்ரோ வந்து இதுக்குள்ள சோ நான் டெக்னாலஜி இன்ட்ரோவா கொஞ்சம் கன்வர்ட் பண்ணிருக்கேன். ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இன்றைக்கி வந்துட்டு பேசிக்காக இப்போ வந்துட்டு ஒரு பைக் ஓட்டு போது நம்ம ப்ளூடூத் போடுறோம், வயர்ட் டிவைசஸ் போடுறோம். அதெல்லாம் ஏன் ஜென்ரலாக போலீஸ் போடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா பிகாஸ் த ரீசன் இஸ் வயர் டேங்கிள் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அண்ட் இன்னொன்று வந்துட்டு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கும். அதுக்காண்டி தான் நம்ம வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் டிவைஸ் ஒன்று இருக்குது. அது வந்துட்டு தட்ஸ் லீகலி அப்ரூவ்ட் பை த டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் that அந்த டிவைஸ் வந்து நம்ம ரைடு போது யூஸ் பண்ணலான்னு. that can be used in multiple options. One is for attending call, one for listening music, and another one is to intercom மாதிரி கனெக்ட் ஆகும். ரெண்டு பைக்கு நடுவில் இன்டர்காம் அந்த மாதிரி 6 பேர் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி 10 பேர் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் நிறைய இன்டர்காம்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. பட் எல்லாத்தோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா 4600 இட் கோஸ் அப் டு 5500 வரைக்கும். பட் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நான் யூஸ் பண்ணுற டிவைஸ் வந்து செனா 30K. ஸோ இதோட சின்ன ஒரு கிளிப்பிங் ஒன்று காட்டுறேன் எப்படி கனெக்ஷன் ஆகும்னு. பேசிக் தான். இன்னொன்று வந்து மேலே ஐ பட்டன் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ ஷேர் பண்ணுறேன். அதில் பேசிக்காக EJEASும் ஒரு செனாவை எப்படி கனெக்ட் ஆகும்னு ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் முன்னாடியே. கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே போங்க. ஸோ தட் ஒரு செனா டு நான் யூனிவர்சல் நான் செனா டிவைஸ் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு அதில் தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற பிராண்ட் வந்துட்டு EJEAS. நான் வந்து இந்த அன்பாக்சிங் எல்லாம் நான் பண்ணலை. ஜென்ரலாக உங்களுக்கு காட்டுற கண்டென்ட் மட்டும் என்ன இருக்குன்னு காட்டுறேன். மற்றபடி அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைனாக எல்லாம் டீட்டெயிலாக காட்டல. ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிவைஸை ப்ளஸ் டிவைஸோட ஆக்சரிஸ் எல்லாம் வந்துருவீங்க. ஸோ வித்தவுட் எனி ஃபர்தர் அட் யூ கைஸ் நான் கம்ப்ளீட் எலாபரேட்டாக 3 டிவைஸையும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி காட்டுறேன். எப்படி கனெக்ஷன் வருதுன்னு எல்லாமே பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். எதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு. அண்ட் அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் போய் லைக் பண்ணுங்கள். அண்ட் எங்கள் இந்த பர்டிகுலர் சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் ஆல்சோ ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த நாலேஜை. பிகாஸ் இந்த மாதிரி இன்டர்காம்ஸ் வாங்குற எல்லா பைக்கர்ஸ்க்குமே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். Hey guys, so today it's going to be an interesting video because this is for all the intercom users. There has been always a confusion between the intercom users how to pair each other device. So this particular video I'm going to quickly show you how to pair 3 same model intercom. These are EJEAS V6 intercoms. And this comes at a price of about 3,400 rupees in the market. This does a great job. Like you have intercom pairing, you have music you can hear too. It's a Bluetooth, it acts as a Bluetooth device. Then you can connect your phone, you can attend calls or to attend amazing quality of music. And also it has a good amount of noise reduction during rides, you know, so that whenever you're making a call, you're talking to someone or in the intercom, it will be crystal clear. So without any delay guys, I'll show you how to do it. So always in an intercom concept there'll be always a master and rest of all the intercoms are considered as a slave. So why this differentiation happens is the master will have the complete control and he will be talking to each rider according to the requirement, and the slave will be, each slave will be connected only by the master as and when required. The master wants to talk to a slave, that time he can actually use the combination of the connection what has been made so that he can reach out to that respective intercom. So I'll quickly show you how this thing works, how to pair 2-3 different devices, not different device, 3 devices of the same brand. So basically this is the switch off button. Now we are switching on the device. We have to press this button. So when you press the button A, the device will be switched on. Let's do one thing. Let's consider this as the master. So I'll make a big M here, master, and this is slave 1. This is S1 slave 1. Okay, so what we are going to do today is we are going to switch on the slave 1 as well. Okay, now both slave 1 as well as the master switched on. How to pair these 2 devices is the first question. So basically this, if you see the buttons, this is A, B, C, D and E, and this is F. So overall 6 riders can get connected to the master. Now what is the use of this particular intercom is actually the master should communicate with each riders separately, not
in a single conference intercom call, so that there's no disturbance. The master will get private time to talk to each rider to understand if there's any requirement, and he'll keep on switching between riders. I'll show you how to switch over as well. So right now what I will do is, first thing is, this is button A. Now if you keep pressing this continuously, the master's intercom will act as a device which is searching for another pairing device. Now what we do is, in slave 1 we are going to press the button A as well. So even this becomes into pairing mode right now. Now what we have to do is, as this will be the master for us, we will press the A button once again. Now what happens, this will start searching and getting the signal from this particular slave 1 intercom. Now if you see, this will automatically change to blue. So if you see, it has turned to blue. Even this intercom has turned to blue. Now how does these two connect with each other? If I say hello, you can't hear in that particular intercom. Hello, hello, you can't hear because it's still not paired. Now if I press this button A once again in the master, so you'd have heard that noise. Both will connect and both will blink together. If you see, both the blinking will happen together. So now if I say hello, 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 can you hear me? So master as well as the slave 1 is connected. Now how do you connect slave 1? And we have another intercom called as EJEAS2. This is slave 2. Now how do you connect slave 1 and S1 and S2? Now what you have to do is, here in the slave 1 you have to go press the button B. So it starts emitting the signal. In slave 2, switch on the device and then press letter B. Okay, now both are blinking. Now what I want to do is, I want to connect this particular device, that is, I'm pressing B in the slave 1. Now these two are getting synced. Now what happens is, this indication will stop and blink as normal blue alone. That time it means that both the pairing has happened. Now if you see, both the devices are blinking blue, that means both the devices are paired. Now once again what I'll do is, I'll press the button B so that these two will communicate now. So if you see, the blinking happens together. So now if I say hello, 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 can you hear me? Hello. Similar way, if I talk here, you can hear that hello, hello. So these two are connected, that is slave 1 and slave 2 are connected. Now I also want the master and slave to be connected. So what I'm going to do is, I'm going to press the alphabet C here continuously, and then I'm going to press the alphabet C here. So now both these two, that is master and slave 2, are getting paired. Now in master, what I'll do is, I'll press alphabet C. Now it has to get synced. Now this is emitting the signal and this is trying to connect to that signal. It will get blinked. So both these two devices are paired right now. To communicate right now, if I say hello here, hello, hello, this will not work because this is not still connected to this one. So I'm pressing alphabet C. These two are connected and the light is stable, blinks together. So if I say hello, in master, you can hear the hello in this slave 2. Hello, hello. Similar way, if I talk in the slave 2, you will hear it in master. Hello, hello. So internally, if you see, these three are connected, but how it works is, if I press this alphabet A in the master, this intercom and this intercom gets paired. So these two gets paired now. If you see, both are indicated, these two gets paired. Hello, hello. So basically the master will talk to the rider, this one, and if the master wants to talk to slave 2, because he didn't use B here, he has to press C because he has paired this particular device with C. Now if I press C, these two will get paired and this will get disconnected.
If you see, these two are paired right now. So if you say hello, hello, it'll come here. Similarly, if in the meantime, if master doesn't want to talk and only the slave 1 and slave 2 has to talk, you have to press button B in slave 1. Now these two will get paired. Now what happens is these two guys are connected. Now all of a sudden Meet wants to talk to Surya. So what he'll do is they are paired in B, right? Now let's assume Surya is listening to music. So his Bluetooth is connected in his phone and he's listening to music. So let's assume he is listening to music, Surya. Now Meet wants to connect to Surya, understand how is he doing. So he will press B here. Once he press B, these two guys are connected now. So his music gets stopped and these guys can talk. Now you can see, hello, 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 hello. Hey Surya, what's up? What are you doing? Nothing much, Meet. Just chilling out. So if you see, now these guys are connected. This guy is out of the intercom. That is, Siren is out of the intercom. Now again, Meet is the master. He wants to connect to Siren back. So what he'll do is he'll press button A. What happens now is the music will start playing in Surya's intercom. What was enga ninnucho ange start ayiro. These two guys are connected. Now these two guys cannot connect because these two are slave. As per intercom process buddy, these two guys will not be able to connect. This guy, or this guy will be able to connect. So this is how intercom works, and similar way 6 people can connect. This is how it works, guys. So guys, hope this video was helpful for you to understand how an intercom pairing works. We did see about EJEAS V6 Pro, but the concept of intercom pairing is the same in most of the intercom devices. So thank you so much guys for taking time and watching this video. All have a great day. See you in the next video. Until then, it's goodbye from your Raptor. Take care. Bye.